ring pasalam imaram now tong ali city hili pam da clear imaram now tong ali hang chipung da le achila itum na a ring zing a ring klui kala christory lake shi karachan ring klui chan pau itum we home missionary tau jihan we ena ana khwai sa se city hili itum na punga pala kaina chok chan la kaina ngaching ngacham la kaina okthui da khlei hitharan itum le shi jing da mora haila la atam ga chidang ak ni jing ga cha ka sa khwa chili swap mi tale ning shi tale khi khala chila imaram naw khipa ni khala ga cha chap ka shina pau chap ka shina khanang hawa ga cha hawa ga chi malai nga sakla achi ra shung da chingri ka hai alung chili ga kui mi ta ngak mi jing da yang sang khami chui wang ga sa khwa pro ho chili ning shi tale ma swap mi tale itum na achile kring about it had online YouTube online through in ang room Christ has say ana atam makhirang laka Bible verse aka pasok ngaye ila la kapi ka sang 104 shakamati verse 1 dit hata hangay Psalm number 104 verse 1 pro holy solo o imangla o pro ho iwibare na re kamataya na kaya ina ungam na wi sarina roho jishu itumwi re kamataya ung lakai itumna jihan jing gachi kala manga paklak gachi avare chichi lakai tau chana tamo khwirang lo itum kasa khawali yangka laka saya sarum se na thor na jing semik sho kachang hapta gachi da mora hailak da itum ling anaw khamya kasa akaba roho nalining sida masot mi dale ki khala chila akaba nana atam gachi da hor ga hai masami lakla nui lei gachi china furor mi ching da ima tang khurnaw Mumbai city apam hilipam da khlai itum ping lila ava nana nganaw khami alum chili chingri hai ngasakai khipa dikhala kachat kashina masima ga tharna khanang hawa ga cha hawa ga chi ari ra shungda maleng ma sakmakho proho aya che miksho e thumui lei ga siang sot naw pingna Mumbai apam hiu ena train tong phung da lamdi lo thui haire ka chat ka kar ga chi wali ta cham tar mai na nang ran mit le ga chi thumui shit ka sang le kala ari la khipa ni khala khanang nga sak hai maleng sakla chongsa ngo pui khang sak chu wang na li ma sot mi tale ring the clay bomb chi bung shung rang la ka ina tang ta na than mi lo na ka chui mi lo ta itum sia sai ro ho kari tung ni chat la train ni tong chat sa la a phe ina chat la ro ho no wi dei ki shi ching ri ga hai chin nga naw mi ching lo ka sot naw kai khana ro ho quarantine center itum mi le gi sia avaram chili ga le chili kho chili pom ta le kho akhawa no wi le shi lo ma shan khami chi athumi tung ni la wa shung mi da proho masima ka thurjina ka chan saka hai maleng saka rano ka chat ka shipa ka hai na maleng saka rano ka khanang ka gaza phasali maring ka pham sam phang lak arano kanui chingri ka hai chin ngak mi shi to de thum se ha sai aring na singpung proho no wi le ki shi tui thum nang rum mi shit kai akhawa i thum uplung i thum ning bam na sam tham mi shi lo monglaw e khna phom mi da proho mik mathing na sakta ngana ka khui shag khui hi ena itumi mi ring mangla ring ni phekar matai ka sang kala pha khamaya chui khamaya pha ka khuya tam na sang sakmi lo tan li sia sai na pang mya li phar sang dele khamatha atam hi na ra thermita therma theng khami manga ena pro ho ka khalak lei lak ka haya so khamya ng sing sang sakmi lo tan li sia sai matui mi kidak le pau ka pha khira mi te kidak le taw ji han wi tum ni lan na so mi ta akhawa awi male awi more china na samatha mi haida na matui ng sak khangai khamu shung na tui ji oti shok shap khawai na somi do sai ko re hui wang itumi wang ina timalo mi chi Christer ming sing da sai ha sa de ko bone chi shu ming chi na mashimang na khiming sa ching no amen arai itum na taw ji hanwi ena kharing cha chan pau le gi shi tui jing na rom se ana tam ra khim ren Good evening, Lake Share Tang Ho Now Bing.
it to me fellowship we pun kamang la lang rum khwai the rana privilege kami wang ning share kala fellowship hi mabung phang bai khwai the TBCM we church secretary ataw ngam jira ma nai thung tong wang sia sa me re ning shila kai re city hi bam the clay bing rindo train and traveling sa the clay bing rindo quarantine center abang mateng de li bam the clay tang khon naw chi vuli TBCM we betun sa the ring pa shalam we le shidle ajing a zen we ran it thung li le shila kai na media kala YouTube we true na fellowship khang rum samang the clay wang rally chung ganing she rawe kring ati ngana pui de le de kle klang ngana pui sai korle sok me ngazin we fellowship na sara no the re makeup da i wa kaina hangai a ching ngazin wa itum na James we lyric ena hunaka rawe kring ati ji yang rum khwai sare James we lyric practical salak hai lyric ne itum na ngana pui laka sha pui laka itum miring thang thang we kring krakli applicable sa la ka haya lyric ne ji he itum na Bible ipa kwi samang James chapter 3 verses 13 through 18 hi itum na bachit rum khwai sare kla hiwen in a kwisho khai topic na two sources of wisdom kji two sources of wisdom kji bachit rum khwai sare thang khmei kji hi samang khwai source khanile kji me wen samang bai klei thumi mi ri ni ki kana ma kana kji hi itum na kuna kamang la James chapter 3 verses 13 through 18 hina which in room kwai sa se James na awi lari ka bi adam hili jehoti bing na thang khamai ge je ka hawla ka ina lai sai aji it mi rin adam hitran it mi generation adam hitran ka hawla ka ina khlai wisdom la ka je he phaning khwing sa ke kala jehoti bing na phaning khong it mi knowledge mang targa ma sa mane ka knowledge hi ranala mikimo na ningyang khung chulungli itum apply sa sab khwai or sak ena shi jing sab khwai itum wisdom hila tarka sa ko ji phaning khwing sake Proverbs chapter 4 verse 7 itum nibajran wisdom is the principal thing therefore get wisdom kati ran itum tong han wisdom kati itum mirin wiwang manglarin lila pasarin lila word term ring tong li tarka sa la kai matai la kai na reshi awang sa da wisdom kati tarka sa ko ji re makeup da itum tong li phaning sangai James na itumi passage li source khani wena sam khawai apong le la kai wisdom kji hi kji itum na yang rum khawai sare wisdom akha hiya rawen rai kjing ram wen rai kla hiwa rawi ming tek matai khwai wang ne rally khya shi khwai rally itum please honor sa khwai wang ne kala itum kla dawi wang la mirin wi wang la kanai akha hiya rawen maramane kala itum ko tong wi wang na magana mane ji itum na pa kwi samai itum mi passage James chapter 3 verse 13 that be high who is wise and understanding among you by his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom version kandeli in the gentleness of wisdom the kapimi high kipa itumi mirinli thang khamai hi le lakle no le la yuli le la o seven je there no je hi James the remake up the itumli introductory statements hada hangai laga ara verses 14 to 16 hi bilungli itumna career points hada negative points hada worldly wisdom sources of two sources of wisdom kji to the young room the cleaning career pointly worldly wisdom hi negative part ni tumna punaka young room khwai sa se verses 14 through 16 li young room khwai sare firstly verse 14 jili hida the kapi haidele but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts do not boast and be false to the truth the hangai we point that worldly wisdom is motivated by self-centered ambition. Worldly wisdom is motivated by self-centered ambition. Hiwi ga klada ogu twena kra ogu twena samga phang thang khmei cha klada ngarin khwai klada khanga khwai kla so sa khwai klada khya ka khwai ka phani mang ka ji hila ke khiwang kla la ka it is motivated by self-centered ambition i ga jat ga karbam ga ji i ring phak vai I bombay ga gu bhai re I thoi ga gu bhai re I shi family ring bhai ga gu bhai re
ishishim tharai ga guphai re da miki ba khoi ma phaning da ijija khla de wang mang ga phaning hi ogu thuena khra thang khamai jila kho ji to me text verse 14 ni mathing ri kaina ka phi mi hai da lai favoritism later partiality later self-centered ambition later और गसा का जीवली इवी जमांग में लाके church li varano shimni pamrano society li otsarano company li otsarano private sector li otsarano government li employees harano kadong kali iwi awi ka ji hi ma pning lak mar rawi te ma pning lak mar ka ikla dawi tong cha wai le kha iwara isara ji ogo thweni khra ning chut ning phaning wisdom jila ke hi text hina hang hai kala hi ma ka pha ma khya wai na khra la ke kala it is always filled with envy thì ni ni kuin sa ke kyu ka kla da ki kla la ka e and r ka cham tham me aliva in ma tham me in ma du the me in a shang me in a them me ji kla so sa la ka kring ka ji worldly wisdom kyu wang la ka it is motivated by self centered ambition ne je verse 14 in the past on samang the clearly worldly wisdom comes from hell it is not from above but it is from hell even verse 15 in this is not the wisdom that comes from above but is earthly unspiritual and demonic verse 15 ni thuna kapa je transaman magapa makhya wana khra ko ogu thwi thang me he ji aji ne wili I wili ogu thwi thang me le sa si cha itum ogu thwi thang me ji apply sa la ka ring sa si ji ba tum mirin ka thali sani kle yang ji ning ku le ka u khanang la ke ni chi la ke le ge shetang khona dum tong ka hi text hang to clear pap ta shin ku le ka tum mirin ni le ring se ji hi hangai Genesis chapter 3 le itum na ka ba chan if lima ka pha chana swi le ka Adam lima ka pha chana swi le ka morally ta sang how ko rana anil instruction commandment mi khwai raling a yur la ka raw thang khmai award ji generating khwai actually ani na phai kar aka magan na ka magapha servant ji bi ji na ka swi ji ran ji ta sang how godly wisdom mish jin na worldly wisdom mish jin na ka magapha ji na ani mi ring rawena khun thui how ko ji itum na ba khoi sang ji bi ji achi rasung de itum ni awe same technique strategy ji jin na ka itum ni swi de le raw thang khmai ji itum ni malai khwai ka ji bi with thang mai ji tum mi ring ni apply sala ka ring phai ji switching de lai ko ji tum ning sha la kan ok thui atam la ke kala ji mang ji la itum mi kring kra ga chi we le worldly wisdom here rawan mara thu da ji bi we na ra hau da itum mi ring kring kra ga dong gi ari ngalang da sa kai phai ari pasan ning jang da li sa kai phai akama knautang eternity wewang ma pning achi khlada wewang iring pha khwa iwe khmorli reno khanganam li reno ka shai khamang ga za ka tong le ari ring pha khoi khwai mang aina perspective je thumni chara leng sakchine akama knautang next year kla eternity hirara je thumni ma pning sakne ma ga pha ma khya waina khra here ogo thui sawda idum na mi gaina ga theng anadang aina khanganam khmor ne shai ngai pasawring ga pha migwe khamathang khamrang to ga sa ko ngai serve ji atam la kho ji ani kwing sake jena hi rawan kramning da ma ga pha ma khya wa na kra ko ji tumni paning kwing sak da le tax wi ma ngai na self advancement self pleasure now ara tam hi tran sa ko vai ma ngai ji bi we na kra wisdom Kakatumali. Worldly wisdom results in disorder and evil. Verse 16 in the past. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every evil practice. Mikamo giving the run it in the county. Oh, but you some gapang wisdom it apply salaka kring jitranda. Disorder later, magapa makaya what's a tong. Jile re ajib re sha sa de tim shim khurli hikata ajam aram le kho jili jingri khai ma le re jili disorder le re jili mag pha ma khya ot sak le la re
the me church lilla rally ko kuma adam jitana rally ordram khanga cha adam jitana shigasam community hiudong lilla rally magathe ajam aram sat lekha itum leadership role khide khlemung ta le lekha ava ava salaga yaron gala salaga ranan ninggachang ningyang khung mirin jili miring rala ka kai ga jam disorder evil le lekha jiwa rawan kra thang khamai maning lak mane ka jipi wena kra kho maga pha wena kra kho je ji like hydration, it will always result in disorder and evil. To me, text verse 16. But halak in this is very dangerous. Yang it me family little no church little no society little no tum gatsat ka karbang ga chi wali mag power and some ga pang source it me shichin like a source of wisdom he shichin like a disorder kala bitterness, resentment, divisions, divorce kala itum fellowship harmony ga tong he mi pingli chalak ai nam later merok je itum di shan khoi sak kina career points are the negative part and worldly wisdom ju ram James and halak ai itum di mi hai ka clearly the clear source of wisdom the kikla la godly wisdom itum na James chapter 3 verses 17 and 18 ni ka pashan sheng la ga na samhang godly wisdom ka ji reshi avu sa de itum ter ka sai Pare nauruno, kahar nauruno, ero nauruno, ngala nauruno, shinaw miyawra kadong hinum godly wisdom hi tergasai. Aljiwi generation nirino, next generation nirino. Itum ringle kandang da, rawi na krat hang kamay tergasala kog ji itum namaram katum sada yang bikay sare. Firstly, it comes from heaven. Verse 17 we a bar jali hita da kapi mi haidale. What we need is godly wisdom that comes from heaven. James chapter 1 James chapter 1 verses 5 and 6. If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach. It will be given him. Itum gadong he rawi thang khmai rawi na khra thang khmai truga saye gaji ranathe kala rawi uglung ji tumni pour out salaka awe lari khile pi mi khai itum durga sala itum ni vad haula ali polo ji James ne itum gadong kali encourage sami dale hena itum gadong na itum mi rini li rawi na khra thang khmai ma le thula polak se ji hangai kala rawi na khra thang khmai hi itum na lo hu bai ning ne itum na green quick vibing ne hina da kathema khan hang if you don't get this wisdom from intellectual effort or practical experience as much as you get it from being with God rally khang yur maning la apong khang de hi le la ma rally khang yur jage tum rally si ha ga sa aring zin hita da rally khring a di ba la ka itum majud khang ro mi hena godly wisdom itum dongli samang sakay ji kala godly wisdom hi eternal perspective khanao and dang dai itum ring ba hi ji raling yu la ka ring ji mirin la kai kala hida the godly wisdom rawan around the hi itum wang hi kana kala ka ran khami godly wisdom ka ji here rawi ming khanga vai raw umram re sang khawai litum khlata wang kan khana kala itum khlata li treat sak saming sak ngai sa the me li treat sak me concern like me paning me ji hine ji in the Bible pa ko samang Proverbs chapter 2 verses 1 to 18 la itum na ka pa jisan godly wisdom hi kya ka truka sakle rani tum le shlak in a haimi khaya instruction commandment raw kring a tui hililang da thang khmai our samang bai apong malay manay ji itum ni paning khing sak jen hi khlei tran itum ni mangla ring rino pasaling rino family church ministry itum on kasaga chiva ran kasaga chiva atheme thing sagre manga wang sagre ji itum ni paning khing sak individually or corporately itum na rawi mangali wala ka siha sa khang rom po khang rom ka ji terga sala ka khuwang khala ka godly wisdom samang khawai Solomon in the 1 Kings chapter 3 verses 7 and 9 thang khamai hi terga salak khaw da ralia na lung sang lakai na siha sa ye ji na we humble salakai prayer ji ra
ông ngon này thà là even nào cái thao go nếu mình usually không shung không wrong ấy nè in a bichar sa sab cái chứ bang shop mà lên mà này in thằng không mấy over below the watch run rana ali hangami anh cái bộ chứ là rana ninh yang lá khâu đó trong mấy car đó mà tay sang mi ấy chứ ít chúng là ba quỷ sang mà rau anh kra thằng không mấy chỉ thai cái này boiling it is motivated by God-centered humility. It is motivated by God-centered humility. Verse 17 with people but the wisdom from above is first pure, then peaceable, channeled, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. 17 with people but rawen kra thang khame kiji here God-centered humility na motivate chai we characterization he itum na Jesus Christ na sermon on the mount ni tam guste beatitudes jili connect sa jan itum wang chung mai hard tam quick by lesson le lak itum na hona kayang da khwai sa se firstly pure ka ter kiji he itum na Matthew chapter 5 verse 9 ni kapashan sa samang de the pure in heart are blessed for they will see God. The third, godly wisdom leads to purity of life. Ito may miring terza hay ka rai ka zag ka terza hay na mani may ning uglong terza na raw miring mangali kring gaji rana kami wisdom ji mga na rai ji pa ko yung sakay ka kanyali peaceable. The peacemakers are blessed for they will be called sons of God. In Matthew chapter 5 verse 9 jali ito nagpa tran samang mi gumo wena kra thang khamai gi here competition wibang ne rivalry wibang ne rise ha wai wang ne tum James chapter 4 verses 1 to 2 li pa tran samang cover brow na kra thang khamai ji it leads to peace chingri khai mi ring de ring wai wang ne ji ito ne sheng lag ni pi ngai de ga thum ali channeled. The channeled are blessed, for they will inherit the earth. Matthew chapter 5, verse 5. Chili open to reason. Version containing compliant or submissive. The poor in spirit are blessed, for the kingdom of heaven is theirs. Matthew chapter 5, verse 13. Chili full of mercy. The merciful are blessed, for they will be shown mercy. Matthew 5, verse 7. Lumashan ka taping he, iwang how may kap ka chaka say. Ina yang masala ka gajot ka kanang ding juling gajot mi kangay lumashan mi kangay uplung kle jihi. Rawen kratang may award jan ito ni shirat mi delay jihi kaning ping sakay. Jiwitili full of good fruit. Those who hunger and thirst for righteousness are blessed, for they will be satisfied. Matthew chapter 5 with verse 16. Godly wisdom is motivated by God-centered humility that you should Christian. Matthew chapter 5 the Beatitudes Sermon on the Mount immediately to the connect sala kyang tran adang kai kang na nagapihay sa ini kani kai sakit. Rawen na kara thang khame gjiya God-centered sai uglong ning tharsa ina ling sakit. Humble salak hai attitude itu ni mila ke ji itu na pa we samang kala ogo twena kra thang khamai je exactly opposite me like it produces self-centered pride in man ji mom lai la ka say rawen kra thang khamai ji itu ni khamai kap ka je priority sa se kanaw appointed godly wisdom results in peace and righteousness. Godly wisdom results in peace and righteousness. In verse 18, verse behind. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. In contrast to the disorder of evil and disorder that result from selfish ambition, James says in verse 18 that the wisdom from God results in peace and righteousness. But rawin some kapang thang khame gi here itum ka chat ka karbam ga chi li chingri khaile re khamashung khangrang mi rin chi le la break ji itum ni bible na shaki sami itum mak hawin mi mala itum re shawang sa da itum mi rin li hi ka tha man sak la khaya
rallying you look a kring we rawi kring a dui pa khui le sam ga phang wisdom hi terga masa malayang ji phaning ping sake mi ping na chot la tumli khamia wisdom ji khilik hok layang la ka rawi pongram resan khwai rawi ming khanga khwai jeli khanga ke peace is what God desires in our relationships, our homes and our churches kaji dong le shan ko sake rana tumli le shlagai na mi khaya wisdom hishin la ka shimkur sem kale le church society community sem kale le mabong phalaga na chadwa khwai sa se ji una kai tum dong le sa science of the shaki sangai and a source wisdom khani when some wisdom can you source you in some by the clear tum ko tala shi chin rek liang chi james ne tum le practical sala khai lesson na tam chi there jane tum rawan sam ga phang wisdom by shi chin na ka tum a khai na kha odram ga chang rok se phaning ming rok se rawi ming tek ma dei khai bang ring ching sha ba bre sha ba lang sa se ji mu tong le sha ki sa ngai ning shla